মেয়েদের এখানে সমস্যা বলতে কাউকে হয়তো পাচারও করে দিতে পারে। ইয়ারে নিয়ে গেছে, ওইখানে আমার দরজা আটকে, ওইখানেও আমার সঙ্গে ধর্ষণ করেছে। তার সত্ত্বেও আমাকে মারে, আমার উপর অত্যাচার করে। তো তারপরে ও আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। More than 8,000 children have fallen victim to trafficking in India since 2020. In the Sundarbans, a coastal area where 50% live below the poverty line, the problem is on the rise. The unique landscape of the Sundarbans is under threat. It is the world's largest mangrove, but rising sea levels and recent back-to-back supercyclones have devastated the landscape, destroyed livelihoods and left families homeless and poorer than ever. A lot of erosion is happening. There were villages once upon a time, but now it's all in the sea. Trafficking is a very big problem. We have seen cases where the lowest age was 7 years old. After the life and livelihood both got devastated, the traffickers come with hope, Climate changing obviously having an effect with this trafficking because this financial crisis, they are becoming homeless. All these things make them more vulnerable towards traffic, and we are trying our level best to combat it. এখানে সমস্যা হয় যে অল্প বয়সের মেয়েদের খাবার জন্য বিয়ে দেওয়া হয়। আবার অনেকে কাজের নাম করে নিয়ে, ভালোবাসার নাম করে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়, তাদেরকে নিয়ে খারাপ কাজ করানো হয়। Nayani, not her real name, lives with 16 members of her family in a remote village in the Sundarbans. Struggling to make ends meet after a cyclone hit in 2021, Nayani was lured away by a doctor who promised her work. Instead, she was drugged and raped, and plans were made to traffic her on. She was just 15. আমার কি ওষুধ দিত আমি জানি না, আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম। আমার আবার খারাপ কাজ করানো হয়েছে। একটা ডাক্তারের এটা প্ল্যান ছিল যে তুই নিয়ে যা, নিয়ে বিক্রি করে দিবি, আর যেখান থেকে ঘুমে তো ঘুরে এসছে, সেখান থেকে সবাই বলে ঘুম খারাপ জিনিস, বাজে লাইনে ছিল, বাজে কাজ করে, নোংরা কাজ করে, তোর কি আর কেউ বিয়ে করো? আগে আমি এত আনন্দতে ছিলাম না, এত খুশিতে ছিলাম, বলে সেখান থেকে আমার জীবনে এই ঘটনাটা ঘটেছে, আনন্দ হয়ে সব চলে গেছে। আমার এত কষ্ট থাকিয়ে গেল, বলি। After Nayani was rescued, doctors found she was pregnant and she had to undergo an abortion. A local NGO has been helping her battle the stigma she's faced since she returned home. They are also supporting her fight for justice against her abuser. লোকের কথা চিন্তা করবি না, লোকের কাজই বলা, বলুক, সবাইকে বলে। GGBK, an NGO located in the Sundarbans, has been helping victims of trafficking for over 3 decades. It works with local families and police to track down children who have been trafficked and supports and mentors them when they return home. Subhashri Raptan runs GGBK with a team of less than a dozen people. GGBK has been working over last 38 years. We work on various issues of gender-based violence, including human trafficking, domestic violence, sexual exploitation, and climate change impact on communities. দেখো, আমাদের যদি 30টা কেস থেকে আমাদের পক্ষে সম্ভব না 30টা কেস না, আমাদেরকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি করতে হবে। Can you talk to me a little bit about why the circumstances of climate change in the Sundarbans is playing into the hands of traffickers? The Sundarban area is a coastal area. People are very poor, their houses are not that constructed, and definitely there are different gender issues, lack of livelihood and education opportunities also, health issues. In the COVID phase, there were back-to-back 2 super cyclones, Yash and Amphan. The top story at the top of 2 is the cyclone alert. The cyclone is expected to pound Bengal coast with maximum sustained speed of 155 to 165 kilometers per hour. Much of India's Sundarban's delta was left underwater. Houses gone, fields flooded, crops destroyed. Saline deposits could render this land infertile for a decade. After the life and livelihood both got devastated, the traffickers come with hope,
So they try to trap, for example, for good job, for good marriage opportunity. They just gain the trust and then they exploit. And what kind of work are these trafficked children being pulled into? One is definitely sex slavery. They are sold in brothels. There is also domestic servitude, marriage trafficking. Also, we have seen one case where they used to take the blood out from the survivor. To understand why the Sundarbans has become a target for child traffickers, we travelled with Subhashri and her team to meet girls her NGO has recently been helping. Anima, whose name we've changed, was just 13 years old when she was trafficked. Her family lives in extreme poverty. Anima's father is disabled and unable to work. Her mother scrapes by on what little income she can bring in. The repeated cyclones flattened their home and devastated their small piece of land. খাওয়া দাওয়ার দিক থেকে খুব কষ্ট হয়, জিনিসপত্র কিনতে পারি না, বাচ্চাদের খাওয়াতে পারি না। আর এই ঘর ভেঙে গেছে আর ওই আয়লা ঝাড়াতে, আর এই যে ঘরের মধ্যে বসছিল ওই দুটো দেয়াল ওপারে একটা সাইডে দুটো সব ফেড়ে গেছে। ওই আমাদের ওদিকে জমি আছে, জমি চাষ করলে ধান 2 বছর ধান পাই না, যে পুঁতে দিচ্ছে আপনি মরে মরে খড় হয়ে যাচ্ছে, আর নোনা জল ঢুকলে তো এদিকে চাষ হবে না। After Cyclone Amphan hit in 2021, Anima was seduced by an older man who was in the Sundarbans working in construction. তো ওর সঙ্গে আমি ওর সঙ্গে ভালোবাসা ছিল প্রথমে। ও আমাকে বলেছিল যে তো তোমাকে বিয়ে করব, তো আমার বাড়ির লোককেও বলেছিল। আমার বাড়ির লোক ওকে বললো যে তো ওকে ডেকে নিয়ে আয়, ওকে বিয়েও তো দেবো, তো আগে আসবে আমাদের বাড়ি দেখবে, তারপরে যদি ভালো হইতো তাহলে বিয়ে দেবো। তো এখন না বয়স হলে, তারপরে কিছুদিন ফোন করে বললাম যেহেতু আমি নিয়ে যেতে পারবো না, আমার সঙ্গে আমাকে বললো জোর করে যে চলো আমরা দুজন পালিয়ে যাব। ঠিক আছে, আমি ওকে বললাম, তো ও তার সত্ত্বেও শোনেনি আমার কথাগুলো। তারপরে ও একটা রুমালে, সাদা কালারের একটা রুমাল ও বার করে, জানি না ওতে কি মেখেছে, আমি পিছন থেকে ঘুরলাম, ও তখন পকেট থেকে বার করে ওটা আমার মুখে দিয়ে দিল। তারপরে আমি ওখানে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। Drugged and unconscious, Anima's kidnapper transported her out of state, moving her to different locations in order to avoid detection. Kept bound and locked up, she was beaten, tortured, gang raped, and forced to work as a prostitute. তো মারা সত্ত্বেও আমি বারণ করেছি, তবুও আমি বললাম যে কেন মারছো আমাকে, ওরা তো আমাকে কিছুই বলে না। এই ঘটনাটা 1 মাস ধরেই হয়েছে। আমি এটা ভাবলাম, যখন ওই লোকগুলো আসলো তখন আমি ভাবলাম যে সত্যিই আমাকে পাচার করে দেবে। রাত অনেক হয়ে গেছে, তারপর আমি ওইখানে কেউ আসেনি, তারপর আমি ভাবলাম না আশেপাশে কেউ নেই, তাহলে আমি দরজা ভাঙলে ও কেউ শুনতে পাবে না। তারপর আমি দরজা ওখানে ভেঙেছি, তারপরে ভাঙার পর আমি পালিয়ে চলে এসেছি। After escaping, Anima was able to contact local police and was eventually returned home. Her trafficker was caught and is currently out on bail, awaiting trial. এখন জানি না ওকে ধরে কি করছে, তো আমি চাই ওকে ধরে ওকে শাস্তি দেওয়া হোক, কিছুদিন ওকে মারুক। The further we travelled across the Sundarbans, the more families we met whose lives had been devastated by climate change and who lost their children to traffickers. তাতে আমাদের অনেক কিছু ক্ষতি হয়েছিল। ঘরের খোলে জল ঢুকে গিয়েছিল, এখানে পাঁচিল ছিল সব ভেঙে গিয়েছিল, সব পুকুরে উধার হয়ে মাছ চলে গেছে। এইগুলো এখন দেখছি পরিস্থিতি বেশি। Dalal's teenage daughter has not been heard from since Cyclone Amphan destroyed their home in 2021. Her whereabouts remain unknown. অনেকে গিয়েছে আমার এই গ্রাম থেকে, তারা যাচ্ছে আসতেছে, কিন্তু আমার ওই মেয়েটা গিয়ে আমার এখন কোনো সেখানে জায়গার নামও খুঁজেও পাই না, বা জায়গার নামও জানি না। When the girls have been taken for a business, for trade, in the name of job, the families initially first 2-3 months they used to get some money, but suddenly after 1 month, 2 months or 3 months they will find that the mobile is switched off and the money is not coming. After that they realize that my girls has been trafficked or in some other trade or in the dark world. And how difficult is it to trace these girls once they've been taken from their villages? It is very difficult, but we are working because government is working, all the NGOs are working.
We are having very good network also with the other state police. It is not impossible, but it is tough, but we are working. We are recovering girls. I can say that 80 to 85% is a recovery rate, if not more. ফলো করে ঠিক আছে, মানে একই গাড়িতে যাচ্ছি, নামার সময় একটু আগে পিছু করে নেমে যাবো, একটু আগে পিছু করে নেমে যাবে বাবা একসাথে, হ্যাঁ একটু আগে পিছু করে নামবে, কারণ ও ফলো রাখবে কিন্তু, আর তোমরা ডিস্টেন্সের ফলো রাখবে, আই টু আই কন্ট্যাক্ট থাকবে, ঠিক আছে? This group of officers travelled over 500 kilometres from West Bengal to the state of Bihar after they received a tip-off about the location of 2 missing sisters from the Sundarbans. ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও, তো ছবি তো তোমাদের ছবি দাও, শেয়ার করা, ছবি শেয়ার করা যান, ছবিটা শেয়ার করে দিচ্ছি দাঁড়ান, ঠিক আছে? ওখানেই দাঁড়াও, আমি থানা থেকে ব্যাকআপ নিয়ে আসছি। हाँ, दो लड़कियां हैं, डांस वैंस ग्रुप में काम करवाता है, उसके बाद क्या करता है पता नहीं। अभी तो 2 बंदे को भेज दिया है मेरा एक सोर्स के साथ, वो जो एक्यूज्ड है उसको फॉलो करने के लिए लड़की को लेकर घूम रहे हैं। ওদের এখানে অনেক লোকাল ফিটিংস আছে, वो एक्यूज्ड को पकड़ना है, नहीं तो ये चेन चलता रहेगा, चेन को ब्रेक करना है। एक साथ শুয়েছিলেন? না हम अकेला सोए थे दादा। তাড়াতাড়ি কর, মোবাইল সুইচ অফ করে দিয়েছে। खूब सियाना दिन दे देखो चला मने করছে। इसको पीछे पकड़िए, इसको पकड़िए ना ठीक से, इसको नहीं भागू से। चुप, इसको पीछे से इसको धरिए ना, इसको धरिए। The suspect claimed he was not keeping them against their will, but the 2 girls were aged just 12 and 15. Police will now take the sisters back to their family in the Sundarbans. सर ये बात नहीं है, ओई दिया है। हां, जूते से मारेंगे चुतिया साला। जाते ही तेरे साथ ये लड़की लोग चिपक जाता है ना, वही दिया है, स्टेशन पे लेकर दिया है। हाँ, वो लड़का घर आ गया, उसके बाद वो पैसा भी मंगाया है। अच्छा, वही लड़का उसको रिकवरी करने के लिए और वो अक्यूज को दबोचने के लिए यहाँ पर आए थे, तो दोनों ही काम हुआ है। अभी यहाँ पर क्या नचा रहा है या कोई प्रोस्टिट्यूशन में लगा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, किसको बोलने वाला भी नहीं है उसको, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सेक्स रैकेट हो सकता है, वो कुछ ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी समझ जाएंगे कि पुलिस आता है और पकड़ लेता है, ऐसा होता है। अच्छा लग रहा है अभी। Despite successful raids like this one, the conviction rate for traffickers remains low, and a lack of funding means government support for the survivors is scarce. There are more than 600 survivors, and GGBK mentors them, trains them, and takes the role of facilitator and a mentor for them, and they fight their own journey. লাস্ট যদি আমাদেরকে গলা হয় তখন আমরা নিজেরা কি করে বাঁচবো? প্রথমে এই হাতটাকে আমরা শক্ত করে ধরে নেবো যাতে সে হাতটা না হাতে পারে। নেক্সট আমরা 5 নেবো, খেয়া খেয়া খেয়া। They are raising voice in the government departments. They are claiming their victim compensation. প্রজন্ম থেকে এই সমুদায় সকল নারীর অধিকার। আমরা নারী, আমরা নারী। And they are also working in the community for prevention of trafficking. একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গরানবোস গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র আমি উদ্ধার হয়ে বাড়ি ফিরে আসি। আমাকে বিভিন্নভাবে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য করে। এভাবে আমরা আমাদের গ্রামকে সুন্দর ও সুরক্ষিত গ্রাম হিসাবে সবার কাছে তুলে ধরতে পারবো। এই হচ্ছে আমাদের। Emboldened by GGBK, these women are reclaiming their lives. But as the climate emergency worsens around them and their homes sink beneath the sea, their future, more than most, will be governed by the forces of nature.